നമസ്കാരം. ലേൺ അറ്റ് ഹോം പ്ലസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ ലേണിംഗ് സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫിസിക്സിലെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ലേണിംഗ് സെഷനാണിത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്, what are the different experiments, simple experiment related to the electrostatics, then different types of charging, the methods of charging, out of this frictional electrification. ഈ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ സെഷനിൽ നമ്മൾ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതായത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ചാർജിങ്ങിൽ ചാർജിങ് ബൈ കോണ്ടാക്ട് ഓർ ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ, ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ, then after that electroscope, then gold leaf electroscope, working of a gold leaf electroscope, then properties of electric charges. Properties of electric charges വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇനി ഈ ഒരു സെഷനിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു like charges repels while unlike charges attract each other എന്നുള്ളത്. Of course, everybody know like charges repels, unlike charges attract each other. ഇനി ഇത് വളരെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഹൗ മച്ച് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. അതായത് ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു, എത്ര റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ട്, ഈ റിപ്പൽഷൻ ഏതെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്, അതായത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹൗ മച്ച് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എത്രമാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഫോഴ്സ്, ഈ ഫോഴ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് അളന്നു തന്നത് ചാൾസ് അഗസ്റ്റിൻ ഡി കൂളം എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്രഞ്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു മിലിറ്ററി എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു. ഒരു 9 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിലിറ്ററി സർവീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യമൊക്കെ ക്ഷയിച്ചു. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം റിട്ടയർമെൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. റിട്ടയർമെൻറ്റ് അനുവദിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം മിലിറ്ററി എഞ്ചിനീയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം സ്വന്തം നാടായ പാരീസിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. പക്ഷേ പാരീസിൽ ആ സമയത്ത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് വളരെ ദൂരെയുള്ള ബ്ലോയിസ് എന്ന നഗരത്തിലെ ഒരു എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് താമസം മാറ്റി അവിടെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് മുഴുവൻ സമയ ഫിസിക്സ് ഗവേഷണത്തിൽ മുഴുകി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ടോർഷൻ പെൻഡുലം എന്ന ആ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് 8 വർഷത്തോളം എടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2 ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, എത്രയുണ്ട് എന്ന കൃത്യമായിട്ടൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ലഭിക്കാനിടയായത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലശേഷം അത് കൂളംസ് ലോ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. സോ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയെല്ലാം വിട്ട് നമുക്ക് ആ കൂളംസ് ലോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താണ് ഹൗ മച്ച് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് സപ്പോസ് വി ഹാവ് 2 ചാർജസ്, ദെൻ വൺ ഈസ് Q1, ദി അതർ വൺ Q2, ദേ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് R. ഇനി ഈ Q1 Q2 അതായത് R എന്ന സെപ്പറേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ ദ ഫോഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് കൂളംസ് ലോ പ്രകാരം ഈ ഫോഴ്സ് ഈ ചാർജുകളുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഗുണനഫലത്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. That is, the force is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Sentence പറയാം. The force between 2 charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. That means in the mathematical sentence that F, that is the force proportional to Q1 Q2 is written here. F proportional to Q1 Q2. Again F proportional to 1 by R square. That means F is inversely proportional to R square. By combining both of this expression you can write F proportional to Q1 Q2 by R square. This is the Coulomb's law. The force is proportional to Q1 Q2 by R square. This is just similar to the Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation masses ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, and here the charges. And one more thing, the distance of separation is the distance of separation between the centers of their charges. So ഒരു കാര്യം കൂടി
ഈ Coulomb's law is valid only for point charges. ഈ point charges എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചാർജസ് ആണ്? ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പോയിന്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ്. അതുപോലെ ഹിയർ പോയിന്റ് ചാർജ് ഇസ് എ റിലേറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ്. If the distance is very large compared to the size of the two objects, you can deal it as point charges because its dimensions can be neglected. That means the distance is very large but the size is very small, then you can consider these two objects as point charges. Again, coming back to the Coulomb's law, F proportional to Q1 Q2 by R square. Any proportionality can be converted into an equation, that is just multiplying with a constant. So here F is equal to a constant K Q1 Q2 by R square. And what is the value of K? The value of K depends on the unit system is not only the medium. And suppose even though it is placed in free space, in the SI unit system, K is equal to 1 by 4 pi epsilon 0. In SI unit, K is equal to, in SI unit and free space, K is equal to 1 by 4 pi epsilon 0. So what is this epsilon 0? Epsilon 0 is another constant. Epsilon 0 is the permittivity of free space. And its value is 8.8542 into 10 raised to minus 12 Coulomb square Newton inverse meter square inverse. And this is the value of epsilon 0. So what is the equation? The equation will become F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. It is in free space. But if we place it in a medium, the equation will become F is equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. What is this epsilon? Epsilon is another constant that depends on the medium also. So epsilon is called permittivity of the medium. Epsilon can be written as epsilon 0 into epsilon r. Epsilon equal to epsilon 0 epsilon r. And here what is the epsilon r? Epsilon r is a constant for a given medium. So it is called the relative permittivity, or it is also called dielectric constant. Relative permittivity or dielectric constant, that is epsilon r. Epsilon r, the value of epsilon r depends on the medium that I already told you, depends on the medium. But if it is placed in free space, the epsilon r equal to 1. But if you place it in a medium, the value of epsilon r should be greater than 1. Suppose the medium is water, epsilon r goes to 80. So of course the force decreases with the presence of the medium. If the medium is conducting, it's a pure conductor, the value of epsilon r is infinity. So in all other situations, the value of epsilon r lies in between 1 and infinity. Okay, so in generally, the Coulomb's law can be mathematically represented as F equal to 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon r Q1 Q2 by R square. Let us come back into free space. The equation is F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. And the value of epsilon 0, the value of epsilon 0 is, the numerical value is 8.854 into 10 raised to minus 12. And let us substitute the value of epsilon 0 in this equation. 1 by 4 pi epsilon 0, the value is substituted. So you will get another numerical value. The value is 8.9875 into 10 raised to 9 Newton meter square Coulomb raised to minus 2. It can be rounded into, very simple term, 9 into 10 raised to 9. That means 1 by 4 pi epsilon 0 is equal to 9 into 10 raised to 9. So 1 by 4 pi epsilon 9 into 10 raised to 9 എന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സൗകര്യമാണ്. അല്ലാതെ epsilon 0യുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Okay, this is the Coulomb's law and its mathematical representation. From this Coulomb's law, you can see that the left hand side of this equation is a vector. It's a force. Force is a vector. But in the right hand side, Q1 is a scalar. Q2 is again a scalar. Then in the denominator, R square is there. R square is definitely a scalar. Even though R is a vector, R square is a scalar. Okay.
So we want to express it in vector form. So definitely നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ വെക്ടർ നാച്ചർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ലഭിക്കും. പക്ഷേ അത് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ലെറ്റ് us imagine Q1 and Q2 are the 2 point charges. Where is Q1? Q1 is there. Where is Q2? It is also there. To represent Q1 and Q2, we have to consider an origin, and let it may be the origin, and draw the position vector towards Q1 and towards Q2. The position vector drawn towards Q1 may be represented as R1, and that towards Q2 may be R2. Okay, so here R1 is there and R2 is also there. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വെക്ടർ ആൾജിബ്ര പ്രകാരം ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്, ഇവിടെ R1 ഉണ്ട്, R2 റെഡിയാണ്. എങ്കിൽ പിന്നെ ആ Q1 മുതൽ Q2 വരെയുള്ള ആ ഒരു വെക്ടർ ഫ്രം Q1 to Q2 that may be represented as R21. And what is this R21? Of course it is R2 minus R1. Vector R2 minus vector R1. Okay, so the direction of R21 is from Q1 to Q2. That is from Q1 to Q2. Okay, now so there is a force acting on Q1 and Q2. There is a force acting on Q2 due to Q1, and similarly there is a force acting on Q1 due to Q2. The force acting on Q2 due to Q1 can be written as F21. That can be written as F21. What's the direction of F21? Let these two charges may be the similar charges, plus Q1 and plus Q2. Okay, since they are the similar charges, of course there is a repulsive force. Then the force acting on Q2 due to Q1 is away from it. That is from Q1 to Q2, or towards the right side of Q2, towards the right. Now what is the force acting on Q1 due to Q2? That is F12 towards left. Right, it is towards left from this diagram. It's very clear. Okay, now how can you mathematically represent F21? The force acting on Q2 due to Q1 is a vector F21 is equal to, as usual, it is placed in free space. It is 1 by, there is a term 1 by 4 pi epsilon 0. Then F21 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0. Q1 Q2 by the distance, the magnitude of distance may be R, Q1 Q2 by R square. Then it is R21 cap. Why there is R21 cap? Of course R21 cap is a unit vector, its magnitude is 1. So the multiplication of this unit vector doesn't change the total value, but it got a direction. Its direction is from where? It is from Q1 to Q2. That is in the direction of R21. It is in the direction of vector R21. So F21 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square R21 cap. Similarly F12. For this F12, the unit vector should be R12 cap. That is, the expression will be F12 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square R12 cap. It's R12 cap, right? So this is the way to represent the Coulomb's law in vector form. The Coulomb's law in vector form. Suppose the two charges are similar charges. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡിസിമിലർ ചാർജസ് ആണ്. ഈ ഡിസിമിലർ ചാർജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ Q1 Q2 greater than 0. So what is the term Q1 Q2 greater than 0? Suppose Q1 is positive, Q2 is again positive, the positive into positive is of course positive, it is greater than 0. Suppose Q1 is negative, Q2 is negative, negative into negative is positive, it is greater than 0. That means if Q1 Q2 greater than 0, these two charges are similar charges. But if Q1 Q2 less than 0, the two charges are dissimilar charges. So one is positive, the other one is negative, product is of course negative, so it is less than 0. So the next situation is, if Q1 Q2 less than 0, that means if the two charges are dissimilar. So what happens? Instead of repulsion, there is an attraction. So the equations will become
F21 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square R12 cap. In dissimilar cases it is R21 cap and here it is R12 cap. Similarly, F12 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square into R21 cap. Okay, this is the way to represent the Coulomb's law in the mathematical form, but depends on whether the type of charges are similar charges or dissimilar charges. Again, you can express in another form also. So, if the two charges are similar, you can write this F21 is equal to vector F21 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R cube into vector R21. So, there is a term R cube in the denominator. So, just കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് it is an inverse square law. Is it inverse cube law? It's not that. Here the term, the right hand side, listen, instead of R21 cap, നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് vector R21 ആണ്. So, what is actually vector R21? Vector R21 is actually the magnitude of vector R21 into R21 cap. So, magnitude of vector R21 is simply R. So, it is R into R21 cap. So, R cube is there, numerator ഒരു R ഉണ്ട്. So, we cancel ചെയ്ത് പഴയ ഇക്വേഷനായ R square തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ക്യൂബിലോ എന്ന് തോന്നാമെങ്കിൽ പോലും it is of course inverse square law. The cube term is only due to the vector representation. Okay. You know about the Newton's third law of motion, right? First year നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് Newton's laws of motion. Newton's third law of motion എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ലോ ആണ്. Because very simple law. Every action there is an equal and opposite reaction, right? അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ആക്ഷൻ കൊണ്ടല്ല റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്, ആക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ട് അല്ല റിയാക്ഷൻ, ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും ഒരേ സമയത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, ദേ ആർ ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചതായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ കൂളംസ് ലോ ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. രണ്ട് ചാർജസ് ഉണ്ട്, Q1 and Q2. സപ്പോസ് ഒരു ചാർജ് മേ ബി 200 കൂളം ഇസ് എ വെരി ലാർജ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. ദി അതർ ചാർജ് ഈസ് ഓൺലി വെരി സ്മോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഇറ്റ് മേ ബി 2 കൂളം, 200 കൂളം ആൻഡ് 2 കൂളം. ഈ 200 കൂളം 2 കൂളമിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണോ അതോ ഈ 2 കൂളം 200 കൂളമിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണോ? ഏതായിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടാവുക? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. 200 കൂളം 2 കൂളമിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണോ അതോ 2 കൂളം 200 കൂളമിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണോ? വിച്ച് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ? നമ്മളിങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ടും സെയിം ആണ് എന്ന്. ബിക്കോസ് ദ ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചാർജസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം. ഇൻ ബോത്ത് ഓഫ് ദിസ് ടു സിറ്റുവേഷൻ ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ചാർജസ് ആർ ദ സെയിം ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഈസ് ആൾസോ ദ സെയിം. ഓക്കെ, എനിവേ ദ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ്. So, we want to prove it. So, in a mathematical way, not just like this casual statement, in a mathematical way, we want to prove it. So, അവിടേക്കാണ് നമ്മളിനി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് Q1 and Q2 are the two charges separated by a distance in free space. Now, as usual, the force acting on Q2 due to Q1 is given by, കുറച്ച് മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് എന്തായിരുന്നു? അത് vector F21 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square into R21 cap. That is F21, the force acting on Q1, the force acting on Q2 due to Q1, the force acting on Q2 due to Q1, that is F21 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square into R21 cap. എന്താണ് ഈ R21 cap? R21 cap is a unit vector. Its direction is from Q1 to Q2. Similarly, the force acting on Q1 due to Q2, that is F12 is given by the similar expression, that is 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square into R12 cap. So, in this case it is R12 cap. In the previous case it is R21 cap. That means in case of F21 the unit vector is R21 cap. In case of F12 the unit vector is R12 cap. So, R12 cap and R21 cap, what's their magnitude? No doubt the magnitudes are the same. It is 1 because they are unit vectors. And what is their direction? Just opposite. So, what?
So you can write R12 cap is equal to minus R21 cap. R12 cap is equal to minus R21 cap. And you can substitute it. And here this equation you can substitute. The equation will become F12 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square into minus R21 cap. ഈ മൈനസ് അതിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the equation will become minus of 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square into R21 cap. And what is the terms in this bracket? It is F21, vector F21. So what? F12 is equal to minus F21. Vector F12 is equal to minus vector F21. So what is the conclusion? F12 and F21 are in the opposite direction. The force acting on Q1 due to Q2 and the force acting on Q2 due to Q1 are the same, but the negative sign signifies that they are in opposite direction. So Coulomb's law obeys Newton's third law of motion. First year നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു Newton's law of gravitation obeys Newton's third law of motion. Here Coulomb's law also obeys Newton's third law of motion. So it's a mathematical proof of this statement. Okay. ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് the SI unit of electric charge. SI unit of electric charge Coulomb ആണ്. അറിയാം അല്ലേ? അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷനിൽ ചാർജിൻ്റെ SI യൂണിറ്റ് പഠിച്ചതാണ് കൂളം. ഇനി കൂളംബിനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കണം. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് കൂളംസ് ലോനെ ബേസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. For that, നമ്മൾ again consider ചെയ്യുന്നു Q1 and Q2 are the two charges placed in free space. Let the distance of separation may be R. Then the force F is equal to, the magnitude of the force F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. We are not bothered about the direction, so we are only considering the magnitude of force. F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0. So actually it is 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon R Q1 Q2 by R square. But if these two charges are placed in free space and suppose these two charges are 1 coulomb each, not only that, they are separated by a distance of 1 meter. So what? So the equation will become F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon R1 ആയി മാറി Q1 1 ആണ് Q2 1 ആണ് R1 ആണ്. So it is only 1 by 4 pi epsilon 0. So you know the value of 1 by 4 pi epsilon 0 is equal to 9 into 10 raised to 9. Here the left hand side is force. So the right hand side is the unit is also the unit of force. So F is equal to 9 into 10 raised to 9 Newton. F is equal to 9 into 10 raised to 9 Newton. So what? The conclusion is that suppose we have two charges. എൻ്റെ കയ്യിൽ 1 coulomb ചാർജ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അടുത്ത കയ്യിൽ 1 coulomb ചാർജ് ഉണ്ട് വലത്തെ കയ്യിൽ again 1 coulomb charge, they are placed at a separation of 1 meter distance. So what is the force acting on it? It's simply, suppose it is again placed in free space. എയറിലാണെങ്കിലും ഏകദേശം എയറിനെ നമുക്ക് ഫ്രീ സ്പേസിലൂടെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസിന് ഫ്രീ സ്പേസ് ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും? 9 into 10 raised to 9. സിംപ്ലി 9 into 10 raised to 9. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം a coulomb is that charge which when placed in free space at a distance of 1 meter from an equal and similar charge repels with a force of 9 into 10 raised to 9. And this is the definition for 1 coulomb. 1 coulomb വീതമുള്ള രണ്ട് ചാർജുകൾ 1 മീറ്റർ അകലത്തിൽ വെച്ചാൽ ഫ്രീ സ്പേസിൽ വെച്ചാൽ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് 9 into 10 raised to 9 ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും. Listen, can you imagine the magnitude of this 9 into 10 raised to 9? ഈ 9 into 10 raised to 9 എന്നൊരു ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങളൊരു 100 കിലോ ഭാരമുള്ള 100 കിലോ മാസുള്ള ഒരു ചാക്ക് അരി നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വെച്ചിരിക്കുക. 100 കിലോ മാസുള്ള ഒരു ചാക്ക് അരി നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല കഴുത്തിനൊക്കെ നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? നല്ല ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും. എത്രയായിരിക്കും ഫോഴ്സ്? ഫോഴ്സ് F is equal to M into G. 9.8 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി. റഫ്ലി നമ്മൾ 10 കൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ 100 കിലോ അതായത് 100 ഇൻറ്റു 10 അതായത് 100 into 10 1000 ന്യൂട്ടൺ. റഫ്ലി 1000 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ്. 1000 is what? 10 raised to 3. 10 raised to 3 Newton force is acting downwards. And here what is the force? 10 raised to 9. So what is it?
10 raised to 3 into 10 raised to 6, right? 10 raised to 3 into 10 raised to 6. That much amount of force is there. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഇടത്തെ കയ്യിൽ 1 കൂളമ്പും വലത്തെ കയ്യിലും 1 കൂളം വീതം 1 മീറ്റർ അകലത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് യു കാൺട്ട് ഇമാജിൻ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ഈ 2 ചാർജും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ കൈ രണ്ടും പറഞ്ഞു പോകും. എന്ന് വെച്ചാൽ that much amount of force is there. So what? 1 Coulomb is a very large unit. അത് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും 1 Coulomb is a very large value. It has a very large value. Is 1 unit of charge is 1 Coulomb, but its magnitude is very large. So practically 1 Coulomb is very difficult to attain. Practically നമ്മൾ മൈക്രോ കൂളമ്പിലാണ് പൊതുവെ പറയുക. 10⁻⁻6 കൂളം ലെവലിലാണ് പറയാറുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് 2 charges are placed in free space. There is a force. The magnitude of the force is given by F is equal to 1/4 epsilon 0 epsilon r q1 q2 by r square. And you know the term epsilon r is what? Epsilon r is called the relative permittivity or dielectric constant. And let us define this dielectric constant in terms of the force between 2 charges. For that, consider again 2 charges separated by a distance in vacuum. Separated by a distance r in vacuum. So what is the expression for the force? Let us write it as Fv. Fv is equal to 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. Now, without changing the magnitude of charges and without changing the distance of separation, by keeping the same distance and the same charges, a medium is introduced in between them. What happens to the force? Of course, the force decreases. And if a medium is placed, the force let it be represented as Fm. Fm is equal to 1/4 pi epsilon 0 epsilon r q1 q2 by r square. Now mathematically let us divide Fv and Fm, Fv by Fm. So what's the result? Simple. It's simply epsilon r. Fv by Fm is equal to epsilon r. So what? So based on this you can define epsilon r. That means the relative permittivity or dielectric constant of a medium is defined as it is the ratio of the force between 2 charges separated by a distance in free space to the force between the same charges separated by the same distance in that medium. That is the definition for relative permittivity or dielectric constant in terms of the force between 2 charges. Again, you already know this epsilon r is equal to Fv by Fm. So numerator is again force. The numerator and denominators are the force. So what? So there is no unit for epsilon r. There is no dimension for epsilon r. Epsilon r is a unitless, dimensionless number. Its values lies between 1 and infinity. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. സൂപ്പർപൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. സൂപ്പർപൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കേട്ട കാര്യമാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വേവ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർപൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ദി വെക്ടർ സം ഓഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അതായത് റിസൾട്ടൻറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ആ വാല്യൂ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂയുടെ ആ വെക്ടർ സമ്മാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർപൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പൊതുവെ പറയാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂളംസ് ലോ ഒബേസ് ദ സൂപ്പർപൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് കൂളംസ് ലോ സൂപ്പർപൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിക്കുന്നത്? ഫോർ ദാറ്റ് കൺസിഡർ എ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് q1, q2, q3, q4 etc. and they are randomly placed. Now there is a separation between q1 and q2, q1 and q3, q1 and q4 etc. And this separation may be represented, the separation between q1 and q2 may be represented r12, that from q1 and q3 is represented as r13, r14, r15 etc. r1n, like that. Now the total force acting on q1, let it be represented as f1. That f1 is equal to f12 plus f13 plus f14 plus etc. plus f1n. അത് നമ്മളൊന്ന് അതായത് that is the vector sum. That means the total force is the vector sum of the force due to the
ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സെൻറ്റൻസ് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ഗിവൺ ചാർജ് ഈസ് ദി വെക്റ്റർ സം ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഓൾ അതർ ചാർജസ്. സോ ഇനി നമ്മളതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ദറ്റ് ഈസ് ഓരോ ഫോഴ്സിൻ്റെയും എക്സ്പ്രഷൻ ഈ 4πε 1/4πε0 ഒക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വികസിപ്പിച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1/4πε0 Q1 Q2 by R12 square R12 cap. Then similarly 1/4πε0 Q1 Q3 by R13 square R13 cap plus etc. plus 1/4πε0 Q1 Qn divided by R1n R1n cap. ഇങ്ങനെ വരുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ഈ 1/4πε0 Q1 കോമൺ ടേം ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ പുറത്തെടുക്കാം. അതായത് Q1/4πε0 പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക നോക്കുക. എന്തുണ്ടാവുക? ദറ്റ് ഈസ് Q2 by R12 square into R12 cap, Q3 by R13 square into R13 cap plus etc. plus Qn divided by R1n square into R1n cap. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു സമ്മേഷൻ സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും? ഇതിന് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഗെയിൻ കോമൺ ടേമിനെ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ Q1/4πε0 സിഗ്മ I is equal to 2 to n Qi divided by R1i square R1i cap. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം I is equal to 2 to n ആണ് വരുന്നത്. I is equal to 1 to n അല്ല. 1 to n വരില്ല എന്തായാലും. കാരണം R1 എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഒരു ലോജിക്ക് ഇല്ല. ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസക്തി ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ. അഗെയിൻ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായ കാര്യം കൂളംസ് ലോ ഒബെയ്സ് സൂപ്പർപൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അത് കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ അതിന് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് Q1 ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഹിയർ, Q2 ഈസ് അനദർ പോയിൻറ്റ്, Q3 ഈസ് അനദർ പോയിൻറ്റ്, അങ്ങനെ ഓരോരോ ലൊക്കേഷനിലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സമ്മേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം വളരെ വളരെ അടുത്തൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ സമ്മേഷൻ അല്ല ഉപയോഗിക്കുക, അവിടെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എനിവേ സൂപ്പർപൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഈ കൂളംസ് ലോയുടെ ആ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനും അത് വെക്റ്റർ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക, അത് ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ അനുസരിക്കുന്നതായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അത് സൂപ്പർപൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും മതി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കാണണം. ഇനി എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. മാത്രമല്ല വീഡിയോ തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, ഓൾ കൊടുക്കുക. കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.